All of you welcome. Today we discuss the advantages or importance of cash flow statements, limitations of cash flow statements, and what are the differences between cash flow and fund flow statement. So before moving to our discussion, one should know what is a cash flow statement. Just for refreshing you, what is meant by a cash flow statement? A cash flow statement is a statement showing the sources and uses of cash, or that is a statement that evaluates the reasons for increase or decrease in cash and cash equivalents. So last day we had a discussion on the objectives of preparation of cash flow statement and everything, and you know that cash flow statement is prepared along with the profit and loss account and balance sheet, or basic financial statements are prepared. With that basic statements, cash flow statement is also prepared by companies. So according to Companies Act 2013, all companies other than one-person company, dormant company, and a small company are required to prepare a cash flow statement along with their final accounts, right? So now we are having IAS 74 statement of cash flows. അതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് 3 പ്രകാരമാണ് എങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് 3, റിവൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് 3 ബേസ് ചെയ്തിട്ട് all manufacturing and finance companies are listed, which are listed in a stock exchange, and all commercial or industrial business enterprises whose sales are more than 50 crores per year must prepare and publish a cash flow statement by indirect method. But direct indirect method that we will learn. Anyway, cash flow statement is prepared by companies in conjunction with the rest of the financial statements in India also, right? Okay, now we can see what are the uses or advantages or benefits of cash flow statement. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതാം. എനിവേ, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ cash flow statement gives a clear picture of the causes of change in cash flow position of a company. Anyway, cash flow analysis helps you in short-term planning, that will help you to prepare your cash budget, that help you to control your usage of your cash, that helps in short-term financial decision, that helps you to prepare the financial policies for the company, that helps the management for having an efficient operation, that helps the organization to have an optimum cash balance. Okay, that helps you to control cash expenditures, that helps you to have adequate cash. These are the different advantages or importance or uses, managerial uses of cash flow statement. Now let us move to the disadvantages or limitations of cash flow statement. Okay, so these are the limitations of cash flow statement. First of all, it is not a substitute for profit and loss account, or it is not a substitute for the basic financial statements that we have to prepare. Anyway, along with that statements, we prepare cash flow statement also. It's not a substitute for the basic statements. Cash flow statement is also historic in nature. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ 2018 നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 2 lakhs ആണ് ക്യാഷ് ഉള്ളത്. 2019 ആയപ്പോൾ അത് 3 lakhs ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് അത് ചേഞ്ച് ആയത്? ദാറ്റ് വി ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. മീൻസ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ
we can use cash flow statement for predicting our future cash requirements എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് that is historic in nature, that contains only historic information. What happened to the cash balance of the company last year, that is revealed by cash flow statement. Cash flow statement is having a limited scope. Here we are evaluating the inflows and outflows of cash only. Okay, so its scope is limited. Okay, next limitation is the balance, cash balance can be easily influenced by the managerial decisions such as making certain payments in advance or postponing certain payments. Hence, we can say cash flow statement is not giving you a realistic picture. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ വീക്കാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കമ്പനീസിന് എന്ത് ചെയ്യാം, മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ കുറച്ച് വീക്കാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് വൈസ് ദ മാനേജർ ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ക്യാഷ് ബാലൻസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ബെറ്റർ പിക്ചർ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു managerial decision, or that can be influenced by the managerial decisions. That does not present a true picture of liquidity. It will not give you a true picture of liquidity. ഇത്രയ്ക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് അലോങ് വിത്ത് ബേസിക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അലോങ് വിത്ത് യുവർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ. എനിവേ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഗ്നോസ് that will not consider non-cash transactions. Only cash transactions are taken into account while preparing a cash flow statement. So these are the limitations of cash flow analysis or cash flow statement. Third topic of today's discussion is differences between fund flow statement and cash flow statement. So here lots of differences are given. Anyway, we can say cash flow statement is a statement that shows inflows and outflows of cash, whereas fund flow statement shows the inflows and outflows of fund working capital. Here we are having a narrower concept of fund. നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്, മീനിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്. ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്യാഷ് ആണ്, ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് എല്ലാ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആണ്. ഫോർ സം അതർ പേഴ്സൺസ് ഫണ്ട് മീൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഫണ്ട് മീൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാരോവർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ്. ഫണ്ട് മീൻസ് ക്യാഷ് അല്ലേ. ബട്ട് ഇൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ വൈഡർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്. ഇനി ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഷോർട്ട് ടേം, is a tool for short-term financial analysis, whereas you can use fund flow statement as a tool of long-term financial analysis. In cash flow statement, we show the opening and closing balance of cash, whereas there is no such opening and closing balances in case of a fund flow statement. In fund flow statement, we have to prepare schedule of changes in working capital and everything, but in cash flow statement, no such statement is prepared. In fund flow statement, we are taking fund from operation as an internal source of fund. But in case of cash flow statement, instead of fund from operation, we are taking cash from operation as an internal source of fund. Okay. To conclude, in a nutshell, we can say fund flow statement reveals the causes for changes in fund position, in working capital position അല്ലേ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്
ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോസ് ദ റീസൺസ് or the causes for change in cash position of a company. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ യൂസസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ എക്സാമിനേഷന് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ.